Entonces, language explorers, vamos a ver más sustantivos de educación, asignaturas. So, education, subjects, nouns, dos. Muy bien. So, psychology, psicología, entendiendo el mente, understanding the mind, aquí tienes el mente. And filosofía, philosophy, philosophy, cuando quieres entender el mundo, por ejemplo. Music, música, muy bien, music, oh perfect, música, muy bien. And drama, which is teatro, el teatro. Here we are, perfect, teatro, muy bien, teatro, muy bien. And languages, idiomas. Let's think. Here we are. Idiomas. Let's get one more. Perfect. Exactamente. So design and technology. Diseño e tecnología. Muy bien. And information technology. Technology is de la información. So, de verdad, los computadores. O ordenadores. Computadores, de verdad. Y más. Muy bien. And entonces, physical education, so sport, deportivos, sport, for example, but generalmente podemos decir educación física, so anything really, sport, deportivos, sport, aquí tienes. Yeah, sport. Qué guay. Or physical education. Or a veces, o a menudo, PE. Physical education. PE. Physical education. Entonces, veterinary medicine. So, médicos de los animales, mascotas. Veterinary medicine. So, medicina veterinaria. Muy bien. So animal, so vet maybe. Let's try and get a picture of vet. Not quite. Animal, here we are. Los animales. Emas. Very good. And geology. Geología. Geology. Oh, perfect. Look at that. Rocks. Rocas. Montañas, volcanoes, más tierra. Tierras, flores, árboles, y más. Muy bien. Geology. Qué guay. So, education subjects, asignaturas, sustantivos, nouns, dos. Psychology, philosophy. Music, drama, languages, design and technology, information technology, physical education, sport, veterinary medicine, and geology, la tierra. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también tú puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés allí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.